Now, as Germany's 60 million voters head to the polls Sunday, immigration remains a top concern. Many are demanding politicians take a tougher stance on border control. Trent Murray has more. As polling day draws near, candidates from across the political spectrum are pledging to be tough on immigration. Mein wichtigster Vorschlag ist jetzt endlich, Grenzkontrollen dauerhaft durchzuführen und Zurückweisungen zu ermöglichen. Meine Damen und Herren, dieser Vorschlag ist, nachdem die gesamte europäische Einwanderungs- und Asylpolitik dysfunktional geworden ist. Das ist etwas, wofür ich mich einsetze, dass wir dafür sorgen, dass die Zahlen überschaubar sind und dass wer sich hier darauf beruft, dass er Schutz braucht, dann auch ordentlich nachweisen muss, dass das so ist und wir die Sache gut und schnell klären. Immigration is a key issue, with the tenor of the debate arguably set by the far-right Alternative for Germany, or AfD, with its controversial pledge to deport millions of immigrants. Caught in the political crossfire, the more than 1 million Syrians in Germany, many of them asylum seekers who fled here in the past decade. But with the end of the civil war and fall of Bashar al-Assad, their future and right to remain is now being questioned. And Berlin is like my hometown. Ahmed Iskandar says many in his community are feeling anxious over the way the debate is playing out. Du hast politische Fraktionen, wie zum Beispiel die AfD hier in Deutschland, die das Wort Remigration pushen und sagen, ihr müsst wieder in eurem Land zurückgehen. Dieses ihr müsst wieder in euer Land zurückgehen, das ist falsch. Gibt den Menschen das Recht zu entscheiden. Ahmed has German citizenship and is running for a minor party this election. He hopes to highlight the contributions Syrians are making to German society. Ich fühle mich auch hier zu Hause. Ich arbeite, ich habe meine Steuern bezahlt, ich habe hier Menschen kennengelernt, ich habe die Sprache auch kennengelernt. Ich möchte wieder nach Syrien oder nein, ich möchte in Deutschland bleiben, weil inzwischen bin ich auch irgendwo Deutscher. Und das muss man nochmal qualifizieren. The issue of immigration is often part of a highly charged political debate and intertwined with issues like security and law and order. A spate of terrorist attacks over the past year carried out by failed asylum seekers has pressured politicians in Germany to provide answers on how to keep the community safe. A recent attack in Munich, in which an Afghan asylum seeker drove into a crowd of people, has added fuel to the fire, with politicians and parties accusing each other of failing to properly vet people who come to Germany. Es kann nicht sein, dass Menschen hierher in unser Land kommen und Straftaten begehen. Deswegen muss auch jetzt die volle Härte des Gesetzes greifen. Und wir müssen auch denjenigen sehr klar machen, wenn man in unser Land kommt und Straftaten begeht, schwere Straftaten, dann müssen die auch wieder ausgewiesen werden und auch in schwierige Länder. On Sunday, voters will be tasked with making a judgment on Germany's immigration policies. And for those who have settled here in recent years, it will be an anxious wait to see if the outcome will result in their lives being uprooted once more. Trent Murray, CNA, Berlin.